Yo, what's up ladies and gentlemen, this is Uko fresh. Nanone mbaye ikaze kuri iga editing. Guys, no munsi ngiye kwereka uko na creatinze ino 3D freeze frame tracking muri Adobe After Effects. Still nubundi nta kintu turi bwaze gukoresha except Adobe After Effects na clip yawe. So guys, nkuko urimo kubibona hanga muri timeline yanjye, iyi niyo clip ngiye gukoresha, ariko igomba kuba iri ku movinga biri smoothly kugira ngo uze creatinga ingiye 3D tracking freeze frame effect. So nkuko urimo kubibona guys, iyi ngiyi niyo shot ya mbere nakoze, ariko ngiye kwereka indi ngiye gukorera ahangaha like okay. So nkanga ino subject igeze nkanga okay. So nkuko urimo kubibona iyi ni original footage yanjye okay. So ningi it's the same, ndaza kuyihanagura okay. Iyi niyo footage yanjye ngiye gukoreraho okay, kuko iyi ngiyi layer ni layer y'ingiyi 3D freeze frame okay. So icyo ndaza gukora, ndaza kuri original layer guys okay. Inze kubanza nashaka aho indi freeze frame ndaza kuyishyirira okay. Na hanga n'urugero, reka suppose ko still ndaza kuyishyira ahangaha guys, no subject igeze ahangaha. So icyo ndaza gukora guys, ndaza kuduplicatinga ino original layer. So ndaza kuri original layer yanjye nze gukanda Ctrl+D nze kuiduplicatinga. So ndaza gusigarana noneho iyi ngiyi top layer okay. Ndaza kuyikanda right click nzano kuri marker nze kwadingaho marker kugira ngo nze kumenya aho ino 3D freeze frame yanjye iraza kubiri. So guys, nimara kuyishyiraho, icyo ndaza gukora, ndaza kuyikanda right click n'ubundi kuri iyi layer ngiye gukoraho okay. Inzano kuri time, inzano kuri freeze frame okay. So guys, nkuko urimo kwibona iyo play inze uhitubona yuko n'ubundi layer yanjye isiba freezed. So icyo ndaza gukora guys, n'ubundi ndaza hehe handi ndashyize marker yanjye okay. Icyo ngiye gukora, ngiye ku selectinga ino subject yanjye okay, nkoresheje iyi ngiyi pen tool. So icyo ndaza gukora rero, ndaza kuzoominga kugira ngo inze guselectinga ino subject yanjye okay. Guys, no kuyiselectinga cyangwa se kwimaskinga, yes you can say ibyo ushaka, ariko ngiye guselectinga subject yanjye kugira ngo abari nza gusigarana kuri iyi layer yanjye yonyine gusa. So okay, kangerageze kugira vuba. So guys, nuvango ni shadow, icyo ndaza kwikora nayo ndaza kuyimaskinga kugira ngo bize kuba biri realistic okay. Ntago na selectinga subject yonyine gusa, either ni shadow nayo ndaza kuyimaskinga kugira ngo bize kuba bimeze nkaho ari ibintu bya nyabyo okay. Alright, so let me keep it up. So guys, urabona ko ndangije kumaskinga iyi subject yanjye, ndaza no kuri fit noneho urabona uburyo maze kumaskinga. So iyo nje gufunga ino original clip yanjye, urabona ko guys mba nsigaranye subject yanjye yonyine gusa. So icyo ndaza gukora rero, ndaza kuri layer maze kumaskingiraho, inze gufungura ino mask 1 ifungure. Hano kuri mask feather ndaza gushyiraho kabiri kugira ngo nze gusmoothinga izi ngizi edges okay. So guys, icyo ngiye gukora n'ubundi, ngiye ku applyingaho n'ubundi iyi moka. So ndaza no muri effect and preset, inze gusearching ino moka, inze kwishyira hano muri original clip yanjye. So ndatanza kwifungura hano nk'ibisanzwe okay. And then urabona ko subject yanjye already yagezemo. So ikintu ngiye gukora guys, ngiye gukoresha ino tool okay. Nze kubanza na maskinga cyangwa se nze guselectinga aho tracking yanjye iraza gukorera okay. Ndaza guselectinga ino tracking yanjye hano kuri flow guys. Wirinda gushyira ino tracking ku bintu biri kugenda kugira ngo bitaza kukwicira tracking yawe okay. So guys, urugero nyishyize nko kubitona ko ibiti babiri gukora move somehow okay, cyangwa se kuri subject nayo urabona ko abari kugenda ngo tracking irapfa. So biba byiza yuko uyishyize ahantu hatari kumuvinga nkanga kuri flow nta kibazo okay. So guys, iyo ndangije guselectinga ino tracking space, ndatanza no kuri perspective, inze kwinaboringa. And then guys, urabona ko subject yanjye iri guturuka kuri side imwe ijya ku yindi. Icyo ndaza gukora, ndaza gutrackinga back forward kuko iraza subject yanjye iraza iri kwinjira muri freeze frame okay, iri guhita iba disappeared okay. So ndaza hehe hano kuri track forward okay. Inze manze ni tracking, urabona ko tracking point zanjye ziracyari hahandi hamwe okay.
So guys, iyo birangiye ndahita nza gufunga ino moka ariko mite nze ukanda no kuri save. Okay, urabona ko byahise biba saved. So icyo ndaza gukora rero ndahita nza gufungura ino tracking data. Okay, so inze hano kuri create track data inze kuyikandaho. So guys, nimara kuyikandaho ndahita nza hano kuri export option inze ahangaha inze guhitamo transform. And then guys, nyimara guhitamo transform ndahita nza creatinga the null object. Ndaza hano kuri right click inza hano kuri new, inza hano kuri null object. Urabona ko ya freeze frame ya mbere is short one. Okay, iyi ngiyi ndaza kuyineminga inze kuyita nk'urugero short 2. Okay, and then nkimara kuyineminga short 2 ikintu ndaza guhita nkora, so ndahita nza kugaruka hano kuri original clip yanjye ya mbere, inza hano kuri layer exported to none, mite nza guhitamo short 2 hano. Okay, so icyo ndaza gukora rero guys, ndahita nza ku applyinga hano kuri export. Okay, and then nimara ku applyinga ahangaha icyo ndaza gukora rero ndahita nza hano kuri ya video yanjye na masking yeho cyangwa se nakoreyeho mask inze kuyilinkinga ni short 2 gutya guys. Okay, so noneho ninza guplayinga guys, urabona ko yes irimo kugenda yizooming ino subject yanjye. Ikintu ndaza gukora rero guys, ndahita nza kugaruka hano kuri aho nashyize mark, inze hano kuri ya short na clean nkandeho s, noneho inze gukuraho ino scale guys. Okay, so noneho inza guplayinga guys, urabona yuko ya mask yanjye yasigayeho. Urabona ko noneho nsigaranye like 3D freeze frame tracking ebyiri. Okay, so noneho inza guplayinga guys, urabona yuko freeze frame zanjye yes zirimo kugenda neza cyane. So guys, iyi ngiyi kugira ngo ize kuba disappeared ndahita nzahe handi nakoreye mask in. Okay, kuko twakoze tracking back forward, so ndahita nza kudisappearinga kino cy'imbere. Okay, noneho gutya noneho ninza guplayinga guys. Okay, uko yinjiye muri freeze frame iri kugenda iri kuba disappeared. So guys, nuko nguko rero wa creatinga iyi 3D tracking freeze frame effect muri Adobe After Effects guys. Nta yindi effect dukoresheje guys, ino moka After Effects nubundi ibiri muri Adobe After Effects, ntago ari plugin mba nestayemo nakuye ku ruhande, still ibiri muri After Effects. So guys, ni wakunze ino video yanjye please ntugende udakoze subscribe, ulikinge, usharinge kugira ngo ugetinga izindi notification z'ama videos about editing. Ndakunda cyane rero, tuzegurira muri video y'ubutaha. Peace.